Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con el panel siguiente, en el cual tenemos tres invitados que voy a presentar, yo creo que en primera instancia, antes de que ellos empiecen a hablar. Daremos la palabra en primer lugar a Antonio Jiménez, que es graduado en estudios ingleses por la Universidad Complutense. Sus líneas de trabajo fundamentalmente están vinculadas al teatro renacentista y a la literatura modernista. Ha cursado un máster English Literature and Culture en la Universidad de Groningen, donde ha presentado un trabajo que ha merecido una elevada calificación, que es Constellations, Lost and Fantasy, a study of the melancholic self and its discourse in Hamlet, Ulysses and the Sound and the Fury. Después tendremos la oportunidad de escuchar a Mario Millanes, si no me equivoco, creo que está en segundo lugar. Mario pues, cursa estudios de doctorado en el programa de estudios literarios de la Universidad Complutense. Tiene la tesis ya prácticamente en fases finales, por lo que he podido saber, que es sobre Langston Hughes. Ha trabajado en literatura afroamericana y forma parte del grupo de investigación Poéticas y textualidades emergentes siglos XIX al XXI en esta universidad, y ha publicado varios artículos en revistas de prestigio sobre brigadistas afroamericanos en la Guerra Civil Española, un texto también sobre Langston Hughes, interesante, The Negro Artist and the Racial Mountain, y también Poet on Poets, Country Poem and Langston Hughes, igualmente en una revista de notable consideración académica. Y por último, querría presentar a Laura Fernández, que es nuestra tercera invitada de hoy. Laura Fernández Aparicio coordina el departamento de inglés en escuela de secundaria, es también estudiante del doctorado en estudios literarios de la Universidad Complutense, y su actividad en lo que a investigación se refiere está centrada en dos artistas multidisciplinares, particularmente Cecilia Vicuña y Pascal Petit. En general trabaja sobre el imaginario contemporáneo y la estética de lo feo, que es un argumento bastante complejo e interesante. Sus últimas comunicaciones han sido sobre Barbara Hepworth y Jacob's Room de Virginia Woolf. Pues sin más, dejamos la palabra a Antonio Jiménez. Adelante. Good evening, everyone. First of all, I want to thank the group of Poetics for giving me this opportunity, as well as the University of Córdoba and Las Palmas for proposing this and arranging this gathering. The idea of this project is to consider Williams's views on the differences between prose and poetry, which are rather not complex, but one has to mull them over a little bit to get to the thing. So this title is quite simple, Discerning prose and poetry. So first of all, I want to comment on what I think that are the main psychological influences of imagism. And I have selected two authors. The first one, William James. This quote is from an early chapter of the Principles of Psychology, 1994, I believe. And let's see what he says. He says, a word is susceptible of being used in both an objective and subjective sense. They stand for all the qualities and for the feelings which these arouse. Whenever we have made a word to denote a certain group of phenomena, we are prone to suppose a substantive entity existing beyond the phenomena, of which the word shall be the name. Now, this seems quite vague. Many bits of James seem vague, but if someone tells you this is it, which was my case, someone explained this to me, it's very interesting. So the thing, imagine, for example, any sensitive element that may approach, like any color, the color red, for example. You get the color red, and you have the objective feeling of that color, which is under the name of red, but you also have all the experiences that you have, or you can relate to that color, experiences as with people in interpersonal relationships and stuff. That is the subjective component of the color, right? So we have the same word for two different things. One that is tangible, the other one is takes part in the imagination. Then I have selected a bit from Sigal. She's a psychoanalyst
That's from a volume called Dream, Fantasy and Art from 1991, published first by Routledge. And I could have quoted Freud and I could have quoted Klein, but I think that she condenses very, very well the theory that Freud presents on the first decade of the 20th century. So, she says, in dreams, past and present, as well as several figures and symbols, are condensed. The very style of the dream, like that of the personality, reflects a broad combination of object relationships, anxieties, defenses that modes one personality. So we have the idea of condensation or crystallization, that's what Williams says. So with this I want to draw a relation between dream and poem, right? In the sense that I have named this as a natural movement of meaning, which I think that's what happens in dream or in the poem. And both things are composed of two elements. First of all, the metaphor. We have a symbol in the dream and we have a symbol in the poem, right? Which is, rather than disguised, it is transformed, right? This comes from a different image and it's turned into a symbol. And then once we have unveiled that idea, we need to go to, we have to search the roots of that idea. You know, why is this idea present in the dream, or why is this idea present in the poem? So we can solve the situation, right? Yes. So this is basically what Williams says on Spring in Spring and All. So he says prose has to do with the fact of an emotion, right? Emotional things. Poetry has to do with the dynamization of an emotion into a separate form. This one is a little tricky, but the next one is clear. Poetry liberates the word from the emotional implication. Prose confirms them in it. And then we have, yes, poetry has to do with the crystallization of the imagination. And he says, I believe, and this is very important, it is possible that when poetry fails, it does not become prose or bad poetry. Now, we have to, we have to make these distinctions between, you know, bad poetry is not prose, so they are just different things, you know? And considering this is great, in my opinion, because I don't quite like the term poetic prose or free verse. And if we take this into consideration, these terms, which are sometimes when you refer to them, it's like walking in quicksand, they can be erased, right? So prose is basically factors of emotion, clarity, semantic clarity, and based on the particular, right? And poetry is based on imagination, imitation, that has to do with Aristotle also in the Poetics, condensation of meaning, and that universality, that subjectivity, right? So Williams says, in short, meter has nothing to do with the question whatever, right? So I would like to bring meter into the discussion. So the thing is, it's very natural, but it's very important. We have to separate the notion that poetry implies meter or rhythm here, and it is not something new. I quoted here Aristotle, but there are many that comment on this. He says the poet, this is from the Poetics, the poet and the historian differ not by writing in verse or in prose, and he says, you know, Herodotus, for example, could be put into verse or has been put into verse, and it is still prose because it's history, right? For example, it's not that condensation of the image or of the experience or the suffering or whatever it may be. And then Eliot, we bring Eliot into the scene. It's important because Eliot publishes these like 2 years before Spring and All in The Sacred Wood, on an essay about Marlowe and Shakespeare. And he says, the problem with Shakespeare's blank verse is that he dissipates instead of concentrating that imagination. And he's not talking about, you know, this blank verse is not correct because it is linked or because it is not properly constructed, but because it is not poetry, basically. So, you know, in Shakespeare we have prose, but prose in Shakespeare is not a matter of being prose, but a matter of register. When we use prose, because it appears it's used by lowly characters, but I consider many bits in prose by Shakespeare which are much more poetic than others. Like, I think that Falstaff doesn't have even a line in verse, I believe, but it's much more of a poet than Othello, for example, right? In my view.
So choice of meter and rhythm as a matter of personality and register. Paterson, at the end of the part 1 in Paterson, we have this speech commenting on how the Greeks used what they call the dithyrambic process, sort of to define the personality by proposing a kind of meter, right? So we can see that in early Richard III, late Macbeth, like as the text is, as the meter is broken, the character cycle starts to be broken as well. So I want to consider this as, is this a poem under what we have discussed? Okay, is this a poem or not? Of course, this is all under Williams' perspective, right? Is this condensing the imagination or is this a general thing? I'm going to read it because I think we have time and it's amazing. Okay, overhead over Southeast Asia, white phosphorus, mechanical snow, where are you falling? I am falling in partially on roads and roofs, on bamboo thickets, in people. My name recalls rich seas and rainy nights. Each drop that hits the surface eliciting luminous response from a million algae. My name is a whisper sequence. Ha! Each of them is a disc of fire. I am the snow that burns. I fall wherever men send me to fall, but I prefer flesh, so smooth, so dense. I decorate it in black and seek to bone. So, this is also commented by William James. You know, when one reads this, the emotion will be the same. Maybe regarding the context of the reader, the emotion will be of different quantity, but not of different quality. You will get the same out of this, right? However, in poetry, in Williams' view, you should get this universality. And thus, that condensed image should not only represent what it represents, but as a symbol, anything for the reader, right? Anything that the reader may see in it. So I want to compare what is, you know, a classical poem like this to the opposite, you know, the extreme opposite, which I consider that is the epic catalogue. We have epic catalogue in English literature, we have it in the Anglo-Saxon Chronicle and stuff. But here we don't have like hooves, coats of arms, and that kind of thing. We have daily objects, right? So this is the sort of the fall, right? This is the cascade in Paterson, the passage falls. Sort of, I have here this image which can relate these catalogs to the cascade. So Buell says the catalogue in literature is a symbolic enumeration, a series of meditation or guesses as to the meaning of a particular image, and evanescence is the method of the catalogue. Mm-hmm. So, you know, all this series of objects, sheets, pillowcases, handkerchiefs, knives and stuff, each of them are a symbol for what has been commented in Paterson until that point. So each of them condenses all the imagination that has been presented in Paterson, and as William said, the thought itself must be up of just as many ideas, one per element, and all fused together in appearance but really separate. So in each of them we have this poem, this symbolism for all that has been drawn in Paterson, and it's all fused together, but it is not. So the whole of it is also a poem within Paterson, which is also a poem again. So we have bits and pieces, broken images, as Eliot would say, yes? Right, so this again, you can see this is from Levertov, is from I don't know the name of the collection, Staying Alive. And the other one is the substratum of Paterson, right? They were digging a well and they get to these things. And you can see here that one is missing, right? This is also the no name. Williams comments this also. There is no name for it and still it is there, right? Maybe there are some emotions that, you know, the name is just made up but really for everything, but it's not like a color. You have the color blue and it is a color blue, but you have love. How can you name that, right? So this is basically the same, still. A poem without a name, but it is there. That's kind of symbol. And lastly, I want to share how Paterson recognizes itself as this kind of poem, considering this theory. So Eliot did that in The Wasteland, with the heap of broken images and these fragments short against, you know, the ruins of humanistic tradition and stuff all put together.
So the poem acknowledges itself. So the poem says, the theme is as it may prove asleep and recognized, all of a piece alone, in a wind that does not move the others. In that way, a way to spend a Sunday afternoon, Sunday in the park, where the green bus shakes, I just realized. A man of deep faith to interrelate on a new ground to keep with an assonance homologs of broken, right? Different but still the same, and vice versa. Triple pile, pulling the disparate together to clarify and compress. Clarify, you know, we need this clarity, but not of emotion, as in prose, but the clarity of the imagination, a clarity of simplicity, rather than clarity. This is a poem, begrimed, yet lifts his head, having suffered a sea change. Shorn of its size and its hair, its teeth picked out, a bitter submersion, in darkness gilding, not to be listed, to be made ready, fit to serve, so the poem is offered. Vermin trout that eat the salmon eggs, gaze up through the dazzle in glass necklaces. Picturesque peasant stuff without value. Oh, that's the poem. So yeah, that's basically it. Thanks. Pasamos a nuestro ponente a continuación. El debate vendrá después de las tres ponencias y dejamos la palabra, por tanto, a Mario Millanes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar al español. Aunque muchas de mis citas, por no decir todas, están en inglés, en la presentación que les voy a aportar a mí. Ante todo, quiero dar las gracias a la organización. Sinceramente es un honor y es un privilegio estar aquí hablando de Williams and Levertov y de Langston, que es mi autor de referencia. Bueno, pequeño homenaje al profesor McGowan. Volvemos a la cascada, al puente y el río Passaic en su edición de Paterson. Una obra de la que podríamos estar hablando durante horas o las dos jornadas que tenemos para el Congreso. Pero bueno, me parece mi pequeña aportación. No se asusten por los libros que tengo aquí simplemente para que lo vean y me iré explicando. Intentaré ser breve, sé que son 20 minutos, pero bueno, prefiero casi lanzar algunas preguntas y buscar las respuestas al final. Bueno, All World. ¿Por qué Walt Whitman? Para empezar, hablamos del yo y de la democracia, de I and democracy, y planteo la siguiente pregunta: ¿qué define la poesía estadounidense? Bueno, tienen observándoles a William Carlos Williams con dos de sus poemas más famosos. Son poemas, podemos decir, tempranos, pero en los que ya se ve su casi obsesión por la búsqueda del lenguaje, de lo que hablábamos hace un rato del American Idiom. A lo largo de su carrera va a intentar plasmar su visión de América a través de pequeños poemas o, como voy a plantear a continuación, un libro impresionante que se titula Paterson, al que he llegado a través de Hughes y sus críticos, y que me llama poderosamente la atención. Cómo relacionar al autor afroamericano, coetáneo, de Williams con ese libro. Intentaré explicarlo. Bueno, curiosamente, rebuscando en mi biblioteca, tengo aquí una antología del año 85 de William Carlos Williams, y como las posibilidades dicen, simplemente se titula poemas, ven que son
poquitas páginas. Pues los dos primeros poemas que aparecen en esta antología, curiosamente, son estos dos que tienen en su pantalla. Y esa apreciación de esos dos libros es de una crítica que aparece en la edición de profesor McGowan, se llama Eric Templeton. O sea, ha estudiado, esos han sido los libros, los poemas más reconocidos de Williams. Luego podemos entrar en valoraciones. Bueno, Paterson. Viene en la edición del año 63. Estamos celebrando un centenario importante y desde bien pronto falleció en ese año, celebramos también el centenario de su fallecimiento. Pues Joel Conarrow, uno de sus críticos, los primeros críticos, hizo su tesis doctoral sobre Paterson y luego publicó este libro, que es un estudio muy amplio sobre la obra de Williams. Y por eso lo que más me llama la atención, lo que quiero decir, es en el subtítulo, Language and Landscape. Las dos cuestiones de las que voy a acercarme, el lenguaje y el paisaje, pero no es simplemente el paisaje. De ahí el título de mi comunicación. Para mí son la relación entre Williams y Hughes es que cada uno de ellos plantea su propio microcosmos. Hablan como poetas observadores de su entorno, de lo que mejor conocen. Williams nos habla de Paterson, que Paterson es muchas cosas. Paterson University es un libro, es un lugar, es una elección, es un hombre poema, es hablar del río Pasay, es hablar de la cascada que habíamos visto antes, de la montaña Garrett, es una pastoral también, es hablar de tradición, es hablar de historia, es una épica, en palabras de Templeton de nuevo, an epic in 4 or 5 or 6 parts. Y algo que dices aquí, es una ciudad industrial, etc. Y Williams nos habla de personas y de personajes. ¿Y por qué an epic in 4 or 5 or 6 parts? Bueno, ha habido críticos que se han quedado simplemente en los 4 primeros libros, pero en realidad tiene 6 partes. El libro primero, según Conarrow, habla del agua, el 2 de la tierra, el 3 del fuego y el 4 del aire. He seguido, como nombraba esta mañana la profesora Danaz, su traducción y edición, que es una excelente traducción y es una guía muy útil para conocer a Williams y Paterson en este caso, y lo recomiendo. Si yo con esa medición consigo que entre algunos de ustedes, si no se ha leído Paterson, lo lee, ya creo que logramos hacer una gran labor. Y el último punto, que he puesto aquí parodia, ha sido el doctor Paterson. El propio Williams hace una parodia, él era médico, como bien saben, y con su trabajo, su vocación, igual que la poesía es otra vocación, con su vocación como doctor, logró vivir de la poesía y hacer poesía y vivir para poder escribir, mejor dicho. Bueno. Y la pregunta podría ser, y Langston Hughes, no sé si conocen todos a este autor afroamericano. En el libro de Paterson se habla de ríos, el poema más famoso de Langston Hughes se titula The River Speaks of Rivers, del año 1921. Podemos decir que escribieron más o menos durante la misma época. Hughes falleció en el 67 y bueno, Williams desde los años 20 ya hemos visto Al que quiere, Final Noble, etcétera, un montón de libros. Y Hughes, cuando Williams ha publicado el cuarto libro, o la cuarta parte de Paterson, publica un poemario. No sé si se va a distinguir. Está aquí un poco gris, porque
porque son las obras, no, eso sí, está esto a propósito, son los poemas completos de Hughes, alrededor de 900 poemas, ¿vale? Hughes escribe poemas cortos y poemarios, y Montich es un poemario desde el principio. Tiene pequeños poemas, todos muy interesantes que podríamos leer independientemente, pero la idea es un poemario. ¿Y por qué recurrimos a Hughes? Paterson es un collage. Hemos estado escuchando a los eruditos esta mañana y seguimos escuchando de mañana, todo el día, y sabemos la importancia de las artes plásticas y visuales para Williams. Pues también sabemos que Williams es un aficionado a la música, pero la música hablaba esta mañana un profesor sobre la educación en Suiza, que es una educación súper completa. Podemos hablar de Williams como un moderno hombre renacentista, que es científico y amigo de las artes y de los artistas, pintores, que iba a Nueva York con su mujer, y amigo de Duchamp y de diferentes autores. Y este es uno de los puntos de contacto. Y el collage. La crítica defiende que este poemario de Hughes es otro collage. Y aparte de ser un collage, la otra influencia importante es la música. Esta mañana hablaba con el profesor Rodríguez y le comentaba, tenemos gustos comunes por la música, que esta obra se puede leer como una variante de un movimiento jazzístico que se llama bebop. Y si han leído la cita que he puesto, que es precisamente la primera página del libro, en realidad serviría, lo comparo como si en una partitura nos dan las claves para poder entender la obra que vamos en este caso leer, pero en realidad lo que quiere Hughes, de ahí la importancia del lenguaje, es que escuchemos, que leamos, pero escuchemos con el ritmo, porque a Hughes lo que le preocupa es ese ritmo propio, esa lengua vernácula afroamericana. De ahí mi énfasis en el Harlem contemporáneo del que habla, como el bebop, y de la música de una comunidad en transición. Tenemos que tener en cuenta que este libro se publicó en 1951 y el objeto, el sujeto, el tema es un poco quería que tuviesen en mente la foto que aparece en la portada de mi comunicación. Ese barrio neoyorquino que se llama Harlem y que en esa época era totalmente afroamericano. No había un Harlem hispano, no había un Harlem, no había variantes. Era todo participaba de color únicamente. ¿Y qué plantea Hughes en ese poemario? Pues el resumen es este poema. Es uno de los más famosos también de Langston Hughes, que es parte de este libro. Se titula Harlem 2, porque hay otro poema anterior. Y juega con esa idea, el primer verso. What happens to a dream deferred? ¿Qué pasa con un sueño diferido, pospuesto? Bueno, como les prometí, iba a ser muy breve. Y mis conclusiones son estas. Podemos discutirlo animosamente. El uso del lenguaje es uno de los rasgos definitorios de la poesía y la literatura estadounidense. Y Williams y Hughes son dos de los ejemplos más relevantes. Williams habla del sueño americano, utiliza The American Idiom, y Hughes habla de lo que yo denomino African American Dream, pero deferred, que es una constante en toda su obra poética. Otra de las cosas que les ves a ambos, sabemos que Williams ha escrito
en otros géneros, aparte de la poesía, pero está reconocido fundamentalmente como poeta. Hughes, asusta decirlo, pero escribió en todos los géneros posibles e imaginables, hasta libros de ópera, pero es conocido sobre todo como poeta. Y una de las constantes de este congreso creo que es que ambos poetas son poetas sociales. Uno es un poeta de la vida cotidiana de Paterson y el otro de la vida cotidiana de Harlem. De hecho, Hughes, aunque nació en Joplin, Missouri, siempre decía que él era de Harlem, que era su hogar. Aparte de ser un lugar, es su hogar y la fuente de su inspiración. Y ahí llego a mi tema de los dos microcosmos, dos Américas posibles y reales. Ambos autores recogen una tradición y son una influencia sustancial en una serie de poetas que le sucedieron. Williams y Hughes son, con sus indiscutibles características propias, dos representantes fundamentales del modernismo. No voy a entrar en definiciones ni en etiquetas de high modernism ni low modernism, porque no creo en ello, y fundamentalmente. Y la otra cuestión es influencias. Vamos a poner ejemplos que se ha hablado ya en esta jornada, creo que mañana también se hablará. Whitman es una influencia obvia en Williams, él lo dice en varias ocasiones. Williams decía que sus influencias eran Hughes y Whitman. Y de hecho en Paterson hay dos ejemplos que personifica al poeta. Y Hughes también habla de varias influencias. Las más representativas son, en primer lugar, Whitman, pero luego también habla de un poeta afroamericano un poco conocido, que se llama Paul Lawrence Dunbar. Y para terminar, anécdota. Volvemos al Williams médico. Es una receta de William Carlos Williams. Es real. No sé si luego preguntaré a algún profesor de esta sala si conoce esa historia o esto ya ha salido a la luz o bueno. Es una teoría poética escrita en los restos de los recetarios del doctor Williams. Y en esa letra de médico, que no es de las peores, dice: "The use of poetry is to vivify". Un verbo que yo uso poquísimo, pero que deberíamos usar más, que en castellano es vivificar. Y poetry en mayúsculas. La poesía es una medicina. Muchas gracias. Dejamos la palabra a Laura Fernández. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al seminario. Muchísimas gracias por estar aquí en una tarde como esta y por escucharnos. Es un orgullo estar aquí con estos compañeros tan fantásticos. Y bueno, mi comunicación se va a centrar un poco en un aspecto más contextual, más histórico, más cultural, que tiene que ver un poco con las confluencias de la formación del modernismo, que es que la formación del modernismo literario, tanto literario en particular y el modernismo en general, se fraguó en un clima cultural de una comunicación sin precedentes entre escritores, músicos, pintores, críticos de ambos lados del Atlántico, con ciudades de referencia como Berlín, París, Nueva York o Londres, ¿no? Se comenta que ya en la década en la que Williams escribió Spring and All, pues ya estaba intentando hacer uso de esa tradición europea y americana, ese use of
intentaba integrar las ideas de las artes visuales en su manera de escribir, en su proceso creativo. Su introducción al mundo del arte fue muy temprana. Su madre era aficionada a la pintura, puertorriqueña, ella hacía naturalezas muertas. Y desde muy pronto, en 1905, conocí a Demuth, que es una artista preciosista. Tenéis aquí un ejemplo de pues, cómo interpreta el cubismo Demuth, y luego también la grandísima influencia del dinamizador Alfred Stieglitz, que fue el creador de una atmósfera y una vanguardia neoyorquina muy importante y muy vibrante en las primeras décadas del siglo XX, con la creación de la galería Camera Work, que era la revista, y la galería 291, donde expusieron artistas como Rodin, Matisse, Picasso, Cézanne, y bueno, en esa emergencia, en ese interés, en esa conferencia por el arte, a medida que se iba resultando más interesante, a Williams más necesario sumergirse en el mundo cultural, pues conoció a toda esta primera línea de vanguardia, ¿no? Tuvo acceso directo a la exposición que causó conmoción el 17 de febrero de 1913 en Nueva York, que era un show, y una parte de los visitantes lo recibió como se suelen recibir estas cosas, de una manera pues, burlesca y fue muy provocador, pero al mismo tiempo también una parte de la crítica y sobre todo los artistas la recibieron como una bendición, una cosa muy necesaria. Era necesario en este momento, en esta coyuntura, que hubiera una revolución y que hubiera un momento de cambio, porque estaban cansados de la convencionalidad, había mucha insatisfacción y era muy necesario pues, todos estos aires nuevos que traían estos artistas que venían de Europa, ¿no? Sobre todo los artistas franceses. Aquí tenéis un poco la cita de cómo fue recibida esta exposición y al final, el último punto, lo que el mismo Williams comentaba de lo que supuso para él a conocer a estos artistas, ¿no? Él llamaba la galaxia parisina, con Cézanne a la cabeza, era un momento de gran necesidad de traer aires nuevos, ¿no? Esta oleada de interés por las artes en general antes de la Primera Guerra Mundial. Nueva York era un hervidero. La pintura fue la que tomó el primer lugar, ¿no? El género que nos cautivó, y estaban absolutamente embelesados por Cézanne. Ya conocía a través de su amigo de Muza Cézanne, y esto para él era solamente el principio, porque era algo que como os he comentado antes, pues resultaba necesario esta eclosión, este cambio, ¿no? Buscar formas nuevas, gustos diferentes y darle además un uso a su proceso creativo, que es de lo que él nos va a hablar a continuación. Esta inversión en las actividades de vanguardia neoyorquina fueron de brutal importancia para él, fue algo que se extendió en su producción y se sintió, como tenéis en la cita, como si le hubieran liberado de un gran peso, se sintió inmensamente agradecido y realmente él, mirando en retrospectiva, parece que aprendió más de los pintores franceses que de los escritores que había en su momento, ¿no? Había mucho humor, mucha despreocupación, una relajación de las costumbres, una relajación de la moral, en todo esto, y se sintió profundamente imbuido y influido. Y él necesitaba aplicar esto a su proceso creativo, ¿no? Y lo hizo. Para él, la traducción de lo que estaba sucediendo en las artes visuales, esta revolución en sus poemas, era destruir las tiranías del pasado, ¿no? Y superar aquellas formas mortecinas que ya no llevaban a ningún camino nuevo. La pieza de resistencia de la exposición al Body Show fue sin duda el desnudo bajando una escalera número 2 en 1912, la exposición fue en 1913. Podéis ver cómo en la fotografía está en paralelo con los descubrimientos de Muybridge, ¿no? Que es un poco evidente, y debe ser la idea de que todo forma parte del proceso creativo, todo forma parte del motivo en un cuadro, del motivo en un poema, y eso es lo que intenta también hacer Williams con poemas como el que tenéis en paralelo, que es de la que quiere.
En este poema, como en otros también muy populares, ¿no? Como el Red Barrow, Between Walls, Subjective Perfection, la valoración de los objetos encontrados era esencial. Por primera vez parece que pasaba al primer plano que un objeto, cualquier objeto, fuera incluido, fuera motivo, fuera lo suficientemente importante para formar parte de un poema. Si pensamos un poco en los siglos, en la época anterior, en las décadas anteriores, la pintura histórica era el canon académico. Si no había un motivo histórico importante o un personaje no que retratar, pues ese motivo no era digno de ser retratado, con lo cual esto es una auténtica revolución, ¿no? Afortunadamente las vanguardias vinieron a darnos una mirada diferente y bueno, pues se quedaron también en forma de lo que los escritores pudieron empaparse de todas estas vanguardias e intentaron traducir al proceso creativo y literario, ¿no? En ese buscar un objeto, la importancia del objeto encontrado, hacer hallazgos y que cualquier objeto formaba parte de un poema, pues tuvo muchísima importancia el movimiento radar, el surrealismo, y parece que también se sintió muy interesado por Karl Schwitters, que fue excluido del movimiento berlinés y reaccionó fundando la Hannover, y lo que hacía era reciclar, hacía collage, que esto nos parece en nuestro día de hoy, siglo XXI, algo muy habitual, pero no lo era, esto era muy rompedor. Y parece que a Williams esto le influyó potentemente y bueno, pues en este tipo de ejemplos pictóricos la bidimensionalidad va pasando a la tridimensionalidad, el espacio forma parte del cuadro, los objetos encontrados resultan hallazgos explosivos y dignos de ese objeto, ¿no? Y de hablar de ellos, y parece que ambos artistas pues estaban ahí en la órbita de sus intereses. ¿Cómo lo traduce al proceso creativo, a su poesía? Bueno, pues intenta alterar nuestras expectativas, ¿no? Puede empezar un poema con una invocación, que curiosamente utiliza un motivo de la pintura clásica, que es el bodegón, y luego pues desinfla completamente lo que esperamos, ¿no? Cuando continúa en la siguiente línea. Es decir, altera nuestras expectativas, no es lo que pensamos, nos está jugando un poco con lo que ve el lector. Y hace muchos guiños a la pintura y al arte en general, incluyendo estos motivos y también en formato y a la hora de darle musicalidad a los poemas. Me refiero otra vez a lo que ha comentado Mario, pues su influencia de Whitman, ¿no? Para él Whitman era la roca, la base, ningún artista, ningún escritor profundamente americano podía considerarse como tal si no había seguido antes a Whitman, ¿no? Y en esta línea de que cualquier objeto es digno, merecedor de dedicarle un poema, pues Whitman pues nos recuerda, ¿no? que en cualquier poema tiene que haber esa libertad de incluir todos los temperamentos, todas las fases de lo que nos rodea, tanto lo físico, lo espiritual, lo mental, lo moral, and truly democratic, que es altamente de Whitman, ¿no? Entonces, considerar como al primer primitivo, considerar que para la fundación, pues es digno que le agradezca, ¿no? Porque es algo totalmente fundacional de la poesía griega. Aquí, bueno, pues simplemente explico un poquito más lo que os he dicho de las pinturas dadadas y surrealistas que a Williams le impactaron profundamente, ¿no? Dejándose influir por esa idea del objeto encontrado. Y también tiene una presencia muy fuerte en estos años, el ensayo de lo espiritual y el arte de Kandinsky, pues publicado en 1911, que Kandinsky es el artista abstracto que consideraba que la más ideal o más abstracta o más pura de todas las artes era la música, y dedica muchas de sus obras con los títulos de improvisación, impresión, estudio, está la música muy presente porque para él la música era para todos algo más puramente artístico. Esta es una cita, son palabras de Williams, ¿no? Él intentó en los versos, en los poemas en los que intenta evitar el verso libre, se da cuenta de que al final necesitamos una forma, tenemos que dar una forma, tiene que haber un proceso creativo que nos lleve a
a que el poema realmente pues, tiene que ser algo elaborado, trabajado, a pesar de esto que estoy comentando, de los objetos encontrados, que parece que puede ser darle lugar a la espontaneidad. No, había un trabajo muy grande detrás. En términos de Kandinsky, en este poema, January Morning, parece que intentó, en términos de Kandinsky, pasar Williams de lo melódico, que era como más sencillo, a lo sinfónico, a lo como más complejo, y lo hizo en forma de oposiciones, de asociaciones de ideas opuestas, limitación, liberación, y bueno, es un poco esa idea de composición que nos da un poco la idea de su proceso creativo que estaba intentando describir, estaba intentando llegar a él, y aquí parece que está intentando componer, cómo elaborar, darle una forma. Y también en ese proceso de inspiración guiado por lo que decía Kandinsky, pues parece que habla de impresión, cuando un sentimiento se deja llevar por él libremente, habla de improvisación, cuando es algo que viene del mundo exterior y le intenta dar una forma, y habla de composición, cuando realmente lo que le ha llegado, esa idea que le ha llegado, le está intentando dar forma ya de una manera más repetida y más elaborada. De todos estos artistas, de todo este panorama cultural, de toda esta influencia de las artes visuales, se queda por encima de todo con Juan Gris, con su ejemplo del, la vanguardia que representa, ¿no? Que es el cubismo sintético, que es el hecho de analizar un objeto y su interacción en el espacio. Y le dedica un poema a un collage de él, que es La Rosa, un collage de Juan Gris, que es de 1914, y el poema está basado en este collage. Dentro de la explicación que da Williams acerca del arte en Spring hace un tributo en este cuadro porque para él representa y ejemplifica los valores esenciales del arte contemporáneo. Era para él auténticamente lo que es ser contemporáneo, lo que es ser estar en este momento, ¿no? En el arte. Este es el cuadro en sí. El objeto tiene que valer por sí mismo. No, las palabras del poeta no es la rosa del amor ni la rosa clásica, no son estos valores completamente absolutos para Williams, tanto para Juan Gris, sino la palabra, el objeto tiene valor por sí mismo, representa por sí mismo, llena el cuadro por sí mismo, no tiene que ser simbólico de nada más. Por supuesto que tengo que referir en este contexto de las artes visuales a su último poemario, con el que ganó el Pulitzer, ¿no? Son los Pictures from Bruegel. En este caso está representado el cuadro de Bruegel de la danza nupcial, y bueno, pues es lógicamente un tributo a este pintor. Y un ejemplo también enorme de pues, la grandísima influencia que tuvo el arte en su escritura. Esta primera parte la quería acabar acordándome de Julia O'Keeffe, que formó parte de su círculo, de sus intereses, ¿no? De ese momento que empezó a explicar al principio de la galería 291 con Stiglitz, puesto que ella fue la madre del modernismo estadounidense, fue la primera artista americana en tener una exposición solamente con su obra, no era una exposición colectiva, sino individual, y tiene muchísimo valor. Y eso me lleva a hablar de Denise Levertov y lo que a mí a Carlos Williams, que debía ser la cotidianidad. Ella era, su voz era deudora de la imaginería, el lenguaje, la espontaneidad y la inmediatez de Williams, hasta el punto que lo humilde, lo común, lo mundano, lo pequeño, era algo que ella percibía, era tremendamente perceptiva, sensible, observadora, y nos hacía llegar a esa realidad. Podría escribir desde un motivo de una simple flora al poema que me voy a referir ahora, que es Showing Walkers, hablar de una persona que camina con sus perros bajo la lluvia, ¿no? Era receptiva absolutamente a todo lo que estaba en su mundo. Bueno, en este caso, pues alguien que camina bajo la lluvia con sus dos perros de talla desproporcionada, uno pequeño, uno muy grande. Cada uno tira para un lado, uno va al mundo del perro, quiere coger lo que hay en la basura y el otro se quiere al otro lado, hay una pulsión ahí. Y de repente, dentro de ese
contexto de una ciudad, ¿no? Una escena que puede ser de cualquier ciudad en cualquier momento, sobre todo de que está lloviendo, pues de repente aparece el rojo litúrgico. Se han encontrado con un templo, pues lo espiritual y lo mundano se dan la mano, ¿no? Y bueno, pues evidentemente sí me gustaría hacer un último comentario de su intensa actividad como activista, sus anclajes, ¿no? Que fueron la poesía y pues la reivindicación social. Fue encarcelada en varias ocasiones por desobediencia civil y tenía, pues, entre todas sus preocupaciones, pues, por supuesto, ser pacifista frente a la guerra de Vietnam, o las preocupaciones que abordan los incidentes de Detroit, las preocupaciones ecológicas que están en absoluta licencia con la cantidad de estudios de política que tenemos hoy en día y la relevancia de este tema. Y creo que está absolutamente en vigencia cuando dicen sobre ella que hacen énfasis en unir culturas, razas, a través de esa conciencia de un legado común espiritual y también la responsabilidad que tenemos que tener, que deberíamos empezar a ejercer ya de manera de hecho a este planeta que compartimos. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes aquí. Gracias a nuestros ponentes por estas tres excelentes exposiciones que han aunado lo iconográfico, han aunado también lo objetual, también evidentemente lo espontáneo de la palabra, rasgos tan característicos de Williams y de Levertov. Y bueno, pues a continuación podemos iniciar un debate. Si hay alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes de esta mesa, alguien que quiera hacer alguna observación, alguna ampliación al... Is this working? Thank you very much, Dr. Raja, for your great moderation of this panel, and thanks to all of you. Of course, clearly your talks come from mostly your own work, and they're very different, and they complement each other to a certain extent. I'm mostly at this moment interested in what Antonio Jiménez earlier on was offering. We've been following all of you in detail, and I was wondering, my question is to Antonio Jiménez at this point, because I know you select very well, you take your time, you're a very eager reader, and take your time in deepening your reflections upon all this. I'm curious because you and I said, we share many references, some references, and I was thinking that you have been using, as you said, I could have been used here to support my train of thought, Freud, Melanie Klein, and you ended up with Hannah Segal. I myself, I'm a follower of the Kleinian group, as you probably know, the 1940s people in the UK, and I was wondering what made you quoted Segal, you quoted her work, specifically, why Hannah Segal, and why does this permeate to a certain extent your conception at this point of how can we sort of... I've been following you very... so I'm also interested in what you said about the symbol and the metaphor and the condensation and all these things that has so much, it resonates in my head and in my mind all the time with the issue of precisely the symbol in the story. This is not a question, but in my head is the symbol in the Kleinian school, which is
not exactly, and it has a lot to do with Williams, in my view, maybe in your view as well, because to my knowledge, it is, for the first time, it is Klein herself who theorizes and elaborates on the object, and she has a great correlation, and this is a way, it's a rhetorical way of, of objects. The objects populate her world. Is both a real world between inverted commas and a fantasy world, and I am very much into not ideas but in things. We've been speaking about the objects, so I see the object, the primacy of the object in our modernist classes many times. We have to, because we are pushed hard to speak of the stream, and I know you know a lot about that, stream of, but to me, the stream of consciousness, but the encounter of the subject with the world of objects in fantasy or in reality, between inverted commas. So this immense crowd of, I would like to listen to your thoughts on this, if you have any to share with. Thank you very much, and congrats on your path. I sense it, sorry, because mine is also a path to look for. I sense it as a path to grow, or maybe get more dirty or enmeshed into it, and I congratulate you, and I push you also to follow the path, because it seemed to me that the end sort of didn't sound to me as, which is not a problem, conclusive. So that's all. Thank you very much. Okay. First of all, I used Anna Siegel, because she's English, so we don't need a translation. First of all, also Klein, but particularly with the thing regarding object relationships and stuff, the terms are very delicate, I suppose. Most, when you read Freud, mostly the terms are in German with annotations, probably, yes. So while using this kind of short quotes and stuff, I prefer, and also the book is from the 90s, so it has that kind of, it's more recent, so that kind of value. The other thing about the condensation you mentioned, and the stream of consciousness and stuff, the symbol of the fall is for me it's amazing. It's great. I mean, the river in New Jersey actually, like Bruce Springsteen didn't name his best album "The River" for no reason, and it's everywhere. And also the thing about the mist in the falls, it's considered many times. Also in Paterson, I think the Niagara Falls. That condensation of the water forms a cloud. It's very much present in American literature. We have it in Eugene O'Neill a lot in drama. We have it in Plath. And it is the perfect symbol for what we have discussed in the cloud, because it's the condensation of the material free of impurities, turned into a something that is a cloud, that is not exactly the blending of the particles, but it is composed of them, and it turns into different things. It's constantly moving, as William says. It's continuous, it's malleable. And when you look at it, you see different things all the time, every time. And there's this bit in Hamlet, I was commenting this with a friend the other day, when Hamlet is talking with Polonius, and he's like, Polonius, doesn't this cloud look like a whale? And just a second later he says, no, it looks like a whistle. And so it's constantly changing, and the only thing in common between a whistle and a word is a W. So it's all in your mind, basically. And the other thing I was going to mention, yes, and the thing, the scene in Hamlet is very important, because you have this kind of philosophy of whatever the master says is going to be true, which in the case of the scene in Hamlet is Hamlet, but in the case of the self is the superego, I suppose, or the unconscious, I don't know. And yeah, so while reading poetry is like looking at a cloud, basically. Yes. Thank you. Yes. More questions? ¿Alguna pregunta más para nuestros ponentes? Adelante.
Well, thank you all. My question is maybe for you three, but first I'd like to address what you said, Antonio. I really liked also your presentation. You suggested you were wondering what kind of poetry Levertov is, as in is this poetry? You also suggested that you don't like the term free verse. Yeah, yes. Levertov, in her essays, claims she doesn't actually like to call this kind of poetry free verse. First, she uses the term organic poetry, but later she even jokes about it. She says the shampoo brands have appropriated the term organic, so she needs to find another term. So in this kind of like quest for a new term for this technique, I was wondering what you think about Levertov's poetry and also the three of you, Williams's poetry. If it isn't free verse, how can we call this technique, or how do you appreciate it? Thank you. What if anyone wants to? You first, please. Okay. So you know, if you erase meter as a paramount, as a principle of poetry, then you don't have to consider free verse. Basically, like it is either poetry or prose, because it depends on the emotion, not on the form, right? Right. I know there are many people in the room now probably following this or doing this, or but I know that you're here in the room and you know, but there is I don't know if I should call it debate, but I'm growing more knowledgeable about it, which has to do, there is already a Penguin book on the prose poem. And there is right now, and of course before, but before that, this was named in such a way, the prose poem recently, right now, very few years back. This is for those of us working in poetry, and especially in more recent poetry. Well, this is posing for the critic, for the reader. This is posing already many problems, so many new issues. You were saying if you erase meter, if we, I understand that many times when I read with myself, okay, and I read with some students, Karen means often now, or 3 years back or so, poems. I'm always on the look for really the rhythmic quality and the repetition thing. That for me is crucial. Repetition thing and the patterns. So of course these kind of patterns, but the patterns that and it is so what you open up, which is long way back. It's not a thing of the now. I think it's posing new challenges or problems for us, because in literary history we live of these taxonomies that are all the time getting more and more ample, and more all these new forms, hybrid forms. They were invented well before, and more complicated. It is turning more and more complicated to go to a class, if you're a teacher, and you are an instructor, and to say, well, let's look at this piece of poetry, which is 2018. And this is what I do in some, and you do in some classes. So it is very complicated at the moment. So the rhythm quality, the repetition for me is a very good sign that I find, because in the view of many people, of course, repetition is first and foremost one of the major, this is how I see it, and this is how many people see it, major literary device that
that is present from earlier on. So, but really, I see it maybe as more of a problem at present, when maybe we live by the label as well, but we, I mean, thinking of people like Anne Carson, for example, you know, or you know, this phenomena that are, have this world coverage and all these awards and this appreciation by major critics, what does she do, of course, and then she goes and she plays with us with essay, or the form of the essay writing, and also poetry, but the poetry, anyway, you know a lot about this in this specific setting. I mean, the world experts, but I see it as more and more complicated to make these distinctions in our current stage of writing literary history or performing this in our teaching, in our taxonomies that are unavoidable. When you go to class, you need to use a label. And the label is, what are we doing today? Well, look at this fragment. I think this, with the prose poem now, which is deep, I'm following it, very deep, I have to go much more into it, because it concerns us enormously as instructors, teachers, professors, and of course we are always interested, as you know better than I do, in all the generic disturbance that is happening right now with this. No, I'm not thinking of digital things, but you know, the things that the writers are doing with their work at present, like hybridizing or mixing up or using the categories that are no longer valid. Why? Disenchantment with the word, disenchantment with the line, fragmentation of myself and reality, but the thing is that it is no longer valid. The categories we held on to before and went to class with and then said, oh, today is such and such. No longer. So it seems to us that already these pioneers like Williams or Levertov were announcing already the revolution in modernism that cannot be, of course, it is so wide, and I don't want to trivialize at all, but I see it as more and more complex to distinguish, to go to a class, to write a paper, to see this is poetry, or to see, and this is what concerns us in this room, mostly in essay, in epistolary event, poetry. So for me, for you, I mean, it's poetry. And it's the sound of it, and the poetry. How do we? And the rest of it, I would say, and the rest of it. Because I don't know, sorry, these are musings of my. Well, I would. I just, with respect to Levertov, I just bring back to mind that she was a dancer. And so balance in terms of rhythm in her poems, I think would be one of the ways of thinking about what understanding her rhythmic sense. Second is she's sort of incorporated into herself a lot of religious language and liturgical language, and so Psalms, Hebrew Psalms, and the translations of those into King James version of the Bible are things that to get at her poetics. With Williams, it's much more complex in terms of much more incorporation the prose and breaking of and doing little fragments of
some musical phrases, and then some deliberately non-repetitive or serial kinds of things, and then coming back to doing and playing around those, and also what is not there. So just imagine those lines where the period is over here. There's an empty space there, and those kinds of things, rather than trying to get a taxonomy. Taxonomy is sort of like from the 17th century, everybody wanted to do a taxonomy of what is poetics. And so, okay, there's certain things you can do that way, but you drive yourself crazy, and even those taxonomies break down, both the ones of figures of speech and the ones of poetics. They break down eventually into. Thank you very much. Yeah, just a very brief remark to what has been said about the ambiguity between the genres before, right? I mean, you mentioned Carson, who was famously writes novels in verse in our days, like My Name is Red, I think was the novel. But then this is also a tradition that dates back to the 19th century, at least, right? We can think of Alexander Pushkin in Russian with Yevgeny Onegin, and of Elizabeth Browning, also with Aurora Leaves. So this ambiguity always has existed, right? And like the example that you offered about Herodotus, right? So the question, if we just versify the history, is it it's still no poem in a way, right? Remember this phrase by Drapound in his usual acidity on saying that lots of poetry, in his opinion, was just prose cut into pieces. So, and I think we also must, maybe it's also a bit difficult for, as much for people who deal with poetry professionally, or the common average reader, to distinguish between the free verse on the one hand and the prose poem or lyrical prose on the other hand, right? Because I think Whitman, who is featured prominently in one of the presentations, is attributed with having introduced the free verse into English, if I recall correctly. But then if we think of the prose poem, for instance, right? We can think of Baudelaire in the 19th century. We can think of novels in German Romanticism and such. So the prose poem with the lyrical prose, maybe it's a bit of a different thing. But then, of course, we must wonder where exactly the border lies. I think the very nature of the issue is so ambiguous, and which is also part of the whole attraction of it, right, to some degree. That's it. Thank you. A couple of observations first. Williams used the term measure rather than free verse, and that might be helpful. He didn't argue that he used free verse. He said there was always some kind of discipline to it. And I've always thought, in connection with Langston, Hughes and Williams, that when he tries to write a jazz poem in spring and all, it's one of the least interesting poems. It's the one, I'm not going to play the sheet music. I mean, it's an experiment, I think, that he didn't go back to until much later when he wrote a jazz poem about Old Bunk's band, which is much more interesting. When he tries to do Langston Hughes, he should leave it to Langston Hughes. About poetry and prose, I think it's pretty easy to see what Williams thinks is the difference in spring and all, but he complicates it in poem 25 when he takes the language of the road safety campaign and a New York subway advertisement and calls it a poem just because he arranges it. And it's clearly linked to Marcel Duchamp saying, "This is art because I say so." I think Paterson's much more complicated in the questions about poetry and prose, particularly the 3 pages around the drilling chart that you
showed us, the drilling chart, because before that we have these lines that are all over the place as the flood comes in. Overheard speech sometimes, and I wonder if that's poetry or prose. Then we have the Pound's letter telling Williams to read the classics, which Williams edited. There's panda, panda, and he draws some lines. It actually turns into stanzas, 4-line stanzas, as if he's parodying a poem. And then we get the drilling chart, which Williams, in the first edition of Paterson, wanted to face Pound's poem. And I think it's a comment on Pound drilling into the past, and that drilling chart is not fruitful, they don't find water. Pound had something to say about that juxtaposition in a later letter, saying they should have kept searching for water. So I think that those, and in book 4, when he takes the prose from the little old man's History of Paterson and just turns it into line stanzas, but it's word for word, it's by somebody else. So I think in Paterson he's much more aware of the complicated nature of his argument than he is in Springwood, about the differences and similarities and perhaps impossibility of a poetry-prose distinction. I invite you to comment if you'd like to. No, I certainly. No, it was beautifully said. Yes. Right. Thanks. Thank you. I was interested in the way all of you talked about the image in such different terms, in terms of the object or stripping an object of its kind of accretions of meaning, symbolic meaning, talking about the image as condensation, essentially the image essentially subjective in some ways, and then we have collage, which is something, a fragment of something, of a found object also. And I wondered if this is really a question for the three of you. I don't want to start a fight up there, but I'm curious about the implications, how you see the implications of each other's arguments for looking at the image in these different ways. Clear enough? Mario or Antonio? The question is about the use of the collage in both authors. Y si me permitís responder en español, bien, está bien por mí. No, that you seem to be looking at the image in very different ways, or understanding the image as something very different, as a kind of a found object, or as a concrete thing in the world, as a dream image, a condensation, which to me seems essentially subjective rather than object-based, and then collage, which is kind of a found object, a material object, but also one that's comes from a specific context. So I'm curious about the implications of seeing Williams' poetry through each of those lenses, because they seem quite different to me. For me, particularly, the influence is in the gaze of the artist. I mean, he is like looking through an angle and makes you see through this angle. And this is what I value. You value this new way to see things in a different way. So this is what makes me feel connected to this sort of poetry. So this is for me, like this visual aspect, what makes me feel the connection. I mean, I don't really have so much knowledge about poetry and the technicity and the strategies and the verse and the rhythm. I can feel there is a rhythm, but I don't feel myself so much knowledgeable about that. But I can feel when the writer is being so visual, that makes you see through his gaze. And this is what I value the most. That's why I find this so
exemplary. This Williams is so exemplary about this mixing and blending of art. It's so highlighted in his writing. So for me, it's the base of the artist. And for here is the observation. So she makes you feel and see through her eyes. You are looking at the same very corner of the street. So it makes this connection in both of them. I don't really know what to say. Really, I'm thinking when I think Hughes connects ideas, but sorry. It's very different from Williams, the way they represent or his poetic way of expressing his ideas. They are very different. Very different. I don't know. I don't know how to say. I don't either, that's why I asked the question. That's a tricky one. Thank you for asking. The pedal, not tricky, not really. No, it sparks. Well, I think that it sparks a different way of an alternative way of thinking about how we also read their poetry. Yeah. So it is not only where from they're writing, but where from we're reading, because it also appeals to us in a different way as readers. So for me, the question, actually, when I came in, you were kind of, so maybe I misunderstood the question. But for me, it was so productive, such a productive question, because I thought that thinking about all these angles is also a Dadaist, a surrealist way of approaching their art. So it's by itself, by its very ontology, by its very nature, it is basically Dadaist or surrealist. And it is so interesting. It is art looked at through the means of art itself. There's no interpretation, so this is the worth of it. That's so everything matters and everybody has something to say. That's why I thought that her question was so productive. Not really tricky in the sense that it had a difficult answer. This is also what is interesting, because if we are answering easy questions, what are we here for? So, and the good thing is that each of us may have a different perspective on this, because this is such an interesting question. It sparks different answers. Just sharing these answers is a good thing. That is the reason why we're here. So, not having an answer is also an answer. So silence is also productive at some point. So this is what I'm trying to say. Like, not really having an answer is actually pointing towards the fact that this is a good question to keep on asking. And also what he said about dream, so I feel that what Antonio said about dream in the act of writing, this is also in the gist, is in the core of this as well. I mean, this is part of contemporary art. This is part of everything is valid. Everything is an object here, and everything is valid. So there is no one single answer, and this is the marvelous thing about that. Yeah. More questions? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues cerramos la sesión, que creo que ha sido muy interesante y con un debate muy productivo. Muchas gracias.